Отож, ми все ще говоримо про раджогуну, сатогуну і тамогуну. So understand what kind of a thought enters into your rajoguna, satoguna, and tamoguna. Давайте зрозуміємо, який тип думок заходить до нас через раджогуну, сатогуну і тамогуну. When your mind is full of all kinds of the thought towards people, situation, relations, you are in rajoguna. Якщо ваш розум сповнений думок про людей, ситуації, стосунки, події, ви перебуваєте в раджогуні. My mind says you do not give me peace, you don't allow me to relax, or you say you are responsible for my stress and suffering. I'm in rajoguna. Мій розум каже, ви не даєте мені заспокоїтися, я оце через вас стресую, ви усі відповідальні за моє страждання і за мій спокій, я в раджогуні. I want more money to be happy, rajoguna. Я хочу більше грошей, щоб бути щасливим, раджогуна. Let me make a right effort, get the right money, satoguna. Дайте мені зробити, дозвольте мені зробити правильне намагання, це сатогуна. And I'm lazy and lying down in the bed and planning, just dreaming I will have $1 million, tamoguna. І я лежу такий собі ледащий на дивані і мрію про те, що колись я зароблю $1 мільйон. Це тамогуна. So money is neither good or bad. It is my attitude of satoguna, rajoguna, and tamoguna. Отож, гроші самі по собі не хороші і не погані. Це моє ставлення до них, яке складається з раджогуни, сатогуни або тамогуни. So the way we think and feel, it helps us to observe whether I'm dominated by satoguna, rajoguna, and tamoguna. Отож, спосіб, шлях і чин, яким ми відчуваємо і думаємо, може нам допомогти у визначенні, що зараз домінує в моєму розумі – раджогуна, сатогуна чи тамогуна. I told you in the very beginning, this Eastern wisdom is a journey to self-discovery. So we are understanding how the false I is working in me. After understanding, I remove that is not required, and I can start living in peace. Я казав вам ще на самому початку, що східна мудрість – це знання і подорож до себе, і знання про себе. Отож, ми розуміємо, як неістинне, фальшиве «я» працює в нас, щоб прибрати те, що нам не потрібно, і продовжити подорож у спокою. I go to gambling, I keep lying down on the bed, I'm lazy. This is all about tamoguna. Я продовжую лежати на дивані, мені нудно, я нудьгую, це все, або я лінивий, це все про тамогуну. I commit crime against someone, tamoguna. Я щиняю злочин проти когось, це також тамогуна. I will win the world. Nobody has won it. Rajoguna.
Я переможу весь світ. Ніхто ніколи не перемагав світ. Це раджогуна. Kind, caring, unselfish, giving, right knowledge, satoguna. Добрий, піклуючийся, той, що віддає себе, той, що наповнює інших, сатогуна. Other person, how much bad one is, but my mind does not move to tamoguna and rajoguna. Інша людина, яка би вона погана не була, хай би вона була найгірша, мій розум все одно не рухається у сторону тамогуни і раджогуни при цьому всьому. That will change your mind and you will always succeed in meditation. Before that, it is just a practice. Це змінить ваш розум, і ви завжди будете мати успіх у медитації. До того це просто практика. I told you the story of the Bill Gates who divorced, and then he made a statement that I lived loveless life for 27 years. Money did not do anything. Я розказував вам історію про Білла Гейтса, який розлучився і потім говорив, що він прожив 27 років життя без любові, отже гроші ніяк його не врятували в цьому випадку. To keep the body clean, not like me, I have still unorganized beard. Щоб підтримувати тіло в чистоті, не так, як у мене, бо в мене оце тут така борода неорганізована. But paying too much of attention, I have to make an eyebrow before I go outside. I have to put all the cosmetics, that is an attitude of Rajoguna. Але якщо ви занадто багато уваги приділяєте, мені треба зробити брови перед тим, як вийти на двір, покласти на себе багато косметики, це вже занадто раджогуни. Now, I'm not saying don't do it, but I'm just explaining it. Я не кажу, не робіть цього, але я вам пояснюю. 1 hour of makeup versus 1 hour of meditation. Одна година витрачена на мейкап проти 1 години витраченої на медитацію. Keep the body clean, face clean, that is required. But it does not mean that I overemphasize, let me attract everyone in the world. So that very kind of attracting the others, my mind is already confused. Підтримуйте своє тіло в чистоті і вмивайтеся, звичайно, але не навантажуйте, не наголошуйте занадто на цьому. Тому що так ніби мені треба тоді усіх в себе закохати і всіх до себе притягнути. І коли ми цим займаємося, наш розум вже знаходиться в режимі спантеличення. So even after listening to me, your mind says, now from today I will not do anything. It is tamoguna. І навіть якщо після прослуховування гуруджі ваш розум каже, все, від сьогодні я тепер нічого робити не буду, взагалі, це тамогуна. It's not easy. Це нелегко. So when I recognize that I am in Rajoguna, I have to move to Satoguna, making yourself more and more beautiful. Even the Miss Universe has a stress. What to talk about you?
Отож, якщо я усвідомлюю, що я знаходжуся в раджогуні, мені треба рухатися у тамогуну. Замість того, аби робити себе все красивішими і красивішими. Навіть у міс Всесвіту, навіть вона стресує. Що там уже про вас говорити? But at the same time, Rajoguna helps you to become better and better in your personal, professional, social life. Але в той самий час раджогуна допомагає вам ставати краще і краще у своїй у своєму особистому, професійному житті, соціальному. To understand this entire principle, maybe we need 50 sessions more. Щоб зрозуміти всі повністю ці принципи, нам, можливо, треба ще 50, більше, ніж 50 лекцій. So when this Rajoguna is mixed with the Satoguna, it helps you to excel, become better in your profession, better in your relationship, better in your family life. Отож, коли ця раджогуна поєднується з сатогуною, це допомагає вам ставати кращим, робити правильні рішення, покращувати стосунки в сім'ї і ставати кращим у роботі. And when you mix the Rajoguna and the Tamoguna in your family life, there will always be a problem. І якщо ви зміксуєте раджогуну з тамогуною, у вашій сім'ї завжди буде проблема. Some of you have told me the story of your divorce. It means the other guy or the girl is bad. Хтось із вас розказував Гуруджі історію про його або її розлучення, і це означає, що отой інший, вона або він, хлопець або дівчина, він поганий, це значить, або погана. So the Tamoguna becomes so much dominant that you cannot see any good thing in others, in your relationship. And that moment you say, now I will divorce. Отож, тамогуна стає настільки домінантною у вашому розумі, що ви перестаєте бачити хороші речі в інших, хороше в стосунках, і ви кажете, все, я розлучаюся. You got married at the first instant. It means you have seen some good things in them. Now, Tamoguna prevents you see those goodness, and that is why we divorce. Ви одружилися, тому що на початку ви бачили якісь прекрасні речі в цих, або вийшли заміж, тому що ви бачили прекрасні речі в цих людях. А тепер тамогуна взяла верх і все, розлучення. So everything is created by your impure mind. Отож, усе створено завдяки вашому забрудненому розуму. Tamoguna does not want you to live in peace, and it also does not want to live others in peace. You create some problem. Тамогуна не хоче, аби ви жили у мирі і спокої, і також тамогуна не хоче, аби інші жили в мирі і спокої, тому завжди створюється проблема. How many of you are problem creators and problem solvers? Як багато із вас створює проблеми, і як багато із вас їх вирішує? I see some have a very serious face, others have started smiling. Тепер ми бачимо, що хтось має дуже серйозне обличчя, або мав серйозне обличчя, тепер почав сміхатися.
last thing that I want to say, because more and more Tamo and Rajoguna is working deep inside my mind, it may be working for 6 months, 1 year, 5 years, and then the idea of a divorce comes. І остання річ, що більше і більше працює та Могуна і Раджогуна у вашому розумі, вона може працювати протягом років, протягом 6 років і більше. І потім виходить ідея про розлучення. What to talk of divorce? Any problem, any conflict in our human life. І чого ми тільки про розлучення? Це будь-яка проблема, будь-який конфлікт у людському житті мається на увазі. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and be comfortable. Очі закриті, хай вам буде комфортно. Look inside their forehead and start breathing quick and fast from your chest through the nostrils. Почніть дихати швидко і легко обома ніздрями, грудне дихання, сконцентруючись погляд в голові. Continue breathing quick and fast. Продовжуйте дихати швидко і легко. And stop this. Experience the change. Recognize all the changes. Do nothing. І зупиніться, відчуйте зміну, усвідомте всі зміни і не робіть нічого. Now take a deep breath into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, longer. Тепер зробіть глибокий, беззвучний, довгий вдих спочатку у живіт, і потім продовжуємо набирати повітря в грудну клітину. І при видиху робимо жужжащий звук довше, сильніше і голосніше. Every time you exhale, you make a louder, deeper humming. Every time you inhale, the breath is silent. Кожного разу, коли ви видихаєте, ви робите глибше і голосніше жужжання,
І кожного разу, коли ви вдихаєте, ваше дихання беззвучне. And now stop this humming sound. Тепер зупиніть цей звук бджоли. Look at the head and the neck, on the skin of the head and the neck, and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на голову, на шию, на шкіру вашої голови і шиї. Відчуйте чуттєвість, розслаблення, нерухомість. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips on the skin, and experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться
ментально на праву руку від початку вашого плеча до кінчиків пальців на руці. Відчуйте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по лівій руці, від плеча до кінчиків пальців, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the chest and the belly in the front and the spine in the back, the middle portion of the body, and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться на грудну клітину і живіт, на середню частину тіла, і там, де у вас проходить позвоночник, і відчуваєте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right leg. Feel and experience the sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по правій нозі, відчувайте і проживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left leg. Feel the sensation, comfort and stillness. Рухайтеся розумом по лівій нозі, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. The entire body from the top of the head to the toes, and experience sensation, relaxation and stillness. Усе тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах проживайте, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. In that state, look at the breath is going in. Mentally say Om Shanti. Breath comes out. Mentally say Om Shanti. У цьому стані подивіться на дихання. Коли дихання заходить, ментально опустіть мантру Om Shanti. І коли дихання виходить, ментально проговоріть мантру Om Shanti. So it would be better every time you say Om Shanti and your mind becomes aware of the infinite space. Було б краще, коли кожного разу, як ви говорите Om Shanti, ваш розум усвідомлював нескінченний простір.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Bring the hands down. We'll share our experiences. If you have any question, you can also ask you. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку. Підійміть обидві руки до очей, накрийте очі долонями рук, відкрийте очі всередині, усвідомте свої проживання, і ми поділимося досвідом. Якщо у вас є питання, ви можете їх задати. How are you, Anastasia? Thank you. I'm good. I've been watching and observing my mind and inner attitude these weeks and checking it out. And today it was hard again with my throat. If I habitually concentrated on my throat and it was a tension or pressure, but then I went with my focus on my heart, and this humming sound was much more easier when I'm concentrated on my heart. And then I was in peace. Yes, when the mind is distracted, it is hard to return to peace. And the best way is to return the mind to the heart to move into that peace. Я сказала, що мені сьогодні під час звуку цього жужжащого було важко, тому що мій фокус звичайний чомусь припадає на голову або на горло. Це раз було на горло, і жужжати було дуже важко, як якась ніби тиск, якийсь голос дивний, не мій. Але потім я сконцентрувалась на серці, я пішла трошки нижче, і коли концентрація була на серці, то дуже легко пройшов цей бджолиний звук, і я зрештою опинилася у спокої. І Гуруджі відповів, що коли в нас є, коли ми маємо якісь проблеми, питання залежності, тоді завжди легше концентруватися на серці, і тоді, концентруючись на серці, ми можемо проходити ці етапи. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всім присутнім. Дякую велике за лекцію і спасибі за практику. Під час практики, як ми жужжали, в мене такі інтересні відчуття були, як наче я летіла у якомусь темному просторі, нескінченному, як наче, знаєте, по якійсь трубі в космос вилітала, от таке враження. А потім, коли вже Ом Шанті ми проспівували, теж було інтересно. При вдихові, так я
перед очима бачила якісь світлі картинки, світло-зелений колір, білий, ну світлі. А коли видихала, ці кольори якимись тьмяніли і темнішими ставали. Ось такі відчуття були. Дякую, розслабилась гарно. Дякую вам величезно. Ala says, thank you very much. Thank you very much for this lesson and practice. Today she had a lot of interesting experiences. At first, she had a feeling or vision if she's like in a pipe and going into the space, like a spaceman, yes, into the space. And then during the breathing, when she was breathing in, she saw a lot of different light colors, like light green and lime color. But after breathing out, these colors get darker and dusty. Yes, you see that even when you are breathing, which demands an effort and your mind goes deep inside, it starts visualizing the colors. It indicates a deeper state of the mind. That is very good. Так, дуже добре. Бачите, коли ви навіть дихаєте, ваш розум іде глибше, і через те, що він іде глибше, він починає показувати вам і візуалізувати різні кольори. Дуже добре. So only the Rigori will tell how much Allah has changed. Я вітаю вас, Гуруджі, вітаю всіх присутніх. Дякую за лекції. І не тільки за сьогоднішню, за всі лекції оці, поміняли в останній час моє відношення до життя. Ну, мої близькі це, я думаю, зрозуміють. Ну, я дуже поміняв свій світогляд, відношення і до себе, і до своїх обов'язків. Під час медитації бачив такі картинки. Значить, вода, як ніч, тільки місячний слід не світлий, а такий темний. Ну, такий. І таке враження, наче я був під водою, а переді мною величезний циліндр з таким відполірованим блиском, чорний і чуть-чуть блищав. І на цьому блиску появлялися такі якісь цікаві обличчя. Ну, цікаві такі, так що дякую вам. Як вона перекладе? Yeah, okay. Grigori says, thank you very much, not for just this lesson, but for every lesson, for every and each lesson that we has been visiting here. And he says that his life's attitude changed a lot because of this. His relationship changed and his worldview changed because of these lessons. And today he had images of water in a dark night, and he saw himself as if he was under this water, and under him it was some black cylinder, and on this on its top, on the surface of this cylinder, he saw a lot of different faces. Yes, it is still, the mind is going deeper. It is a deeper practice. Так, це індикує, що розум іде глибше і глибше в практику. What he said about the understanding that the perception of the world outside changes completely. When the way you see the world, it changes completely, you are awakened. Що головне сказав Григорій, це те, що його сприйняття світу помінялося. І коли ви починаєте, коли повністю змінюється ваш погляд на світ, спосіб, яким ви бачите цей світ, то ви успішно рухаєтесь вперед. Anya,
She is writing a lot. Добрий вечір всім присутнім. Добрий вечір, гуруджі. Дякую вам велике за практику і за лекцію. Перше, у мене є питання. У мене на цьому тижні трапилась така ситуація, коли от я дуже розізлилася, прямо от капець як, і я могла зірватися на крик. Але я одразу згадала про сатогуну і раджогуну, і я собі сказала, що зараз тобою керує раджогуна. І щоб заспокоїтися, я постійно собі повторювала, я вище цього, в мені переважає сатогуна. І я почала уявляти білу кімнату і себе в тій кімнаті. І мій мозок, він заспокоївся, але моє тіло давало дуже потужні реакції, воно прям горіло, трусилося, і я зрозуміла, що в голові моїй була сатогуна, а тіло моє було в раджогуні. От як тіло реагує на ці сили, і чи може таке взагалі бути? Чи я правильно тоді зрозуміла свій стан, і я потім заспокоїлася, я таки не зірвалася, привела себе в спокій. Anya says, thank you very much for this lesson and practice. And she also says that today, this week, she had a situation when she got very angry, extremely furious, and she would have even cried and shot, but she had reminded herself about RST, and then she imagined herself in a room, and he saw herself in this room. And she says that something happened with her body. She explains it like her mind was, her head was in Satoguna, but her body was, she understood, still in Rajoguna, because temperature got high, she had some jerks in her body, and she is wondering if it's possible, like mind in one state, body in the other. Definitely, in the beginning, when we start understanding and doing the practice, body may be in a different guna, mind may be in different guna, intellect may be in a different guna. Так, остаточно, точно. Якщо ми тільки почали робити і розуміти практики, то розум може бути в одній гуні, тіло в іншій гуні, а інтелект в третій гуні. What is more important is to keep the intellect in satoguna. І що найбільш важливо тут, це тримати інтелект у сатогуні. That will move the mind into satoguna. And after the mind moves into the satoguna, it will move the body also in satoguna. І якщо розум рухається, інтелект, якщо в сатогуні, він потягне за собою розум в сатогуну, а якщо розум піде в сатогуну, то за ним піде і тіло в сатогуні. Оксана. Доброго вечора, гуруджі. Доброго вечора усім. У мене сьогодні цікавий був досвід. Я заглибилася у практиці, і я була у просторі спокою, але там з'явилися думки, в яких я розуміла, що це раджогуна працює. І я чомусь постійно намагалася там глибоко заспокоюватися. Я думала, що я на поверхні, але коли прийшов час повертатися з медитації, мені важко було повернутися, і я зрозуміла, що я була дуже глибоко, і на тій глибині були думки з раджогуни. Тобто якось мені отак от зачепилося. Оце в мене така практика була. Дуже дякую. Oksana says thank you very much. Today she had quite interesting practice. At the beginning, she quickly went into the space, into the peace, but then, and deeply, she went deeply into the peace. But then she understood that some thoughts appeared in these depths, and she understood that these thoughts, they were related to
Rajoguna. So she tried to calm them, but then on the way back from meditation, it was very hard for her to get out of meditation, and she understands that these thoughts were on the very deep layer of her mind, these Rajoguna thoughts, like on the depths, and they were going from that depths. So whenever we have a thoughts pertaining to the Rajoguna, it is good to think about to have a thoughts of Satoguna. Коли б у нас не були думки, які стосуються раджогуни, це завжди добре думати про сатогуну, переключитись на думки з сатогуни. For example, if your mind says that person is very bad, so your mind should think, oh, at least that person may be very bad, but at least he must have some good qualities also. Наприклад, ваш розум думає, о, ця людина дуже погана. Тоді скеруйте його так, що можливо, ця людина дуже погана, але принаймні у цієї людини мають бути якісь і хороші якості. Хоч якісь. We need not to fight with anything, any negative thought. We have to replace it. Нам не потрібно змагатися, битися з жодною з негативних думок. Нам треба їх просто замінити. Irina. Добрий вечір, Гуричі, добрий вечір усім. Дякую вам за практику. Дуже чудова сьогодні була практика. В мене під час медитації дуже зігрілися плечі, аж такий жар на обличчі відчувався. Потім десь всередині практики я стала як, тіло стало без контурів і перебувала в якомусь шарі. І вже під кінець медитації мене трошки тут зажате праве плече, то мене ніби хтось по плечу погладив. Це було дуже незвичайно і цікаво. Дякую вам за практику, я розслабилася, було дуже-дуже хорошо. Okay, Irina says thank you very much for this wonderful practice. Today at the beginning of practice, she felt her temperature as if her temperature was rising, and she felt hot, especially in the area of her face. And also she felt as if her body had no limitations, no borders, and she was as if she was in a sphere and inside of sphere, and then in the end of meditation, as if someone was patting her on her right shoulder, and it was very nice, she says. Yes, whenever we feel that we are too far from the body or body dissolves, it is definitely the mind is going deeper and giving you an opportunity to change. Так, кожного разу, коли ми відчуваємо, що ми занадто далеко відходимо від тіла, що воно втрачає контури, це означає, що ваш розум іде дуже глибоко і дає вам змогу помінятися. Nella? Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всім. Дуже дякую за практику. Вони сьогодні під час практики були трошки нові для мене відчуття. На початку мені було важко робити вірніше звук бджоли, тому що в мене ніби закладене горло. Я постійно намагалася прокашлятися, і це відволікало мої думки. Але коли ми почали проходитися по тілу думками, то я відчула такі відчуття, ніби моє тіло розтягується. Це було дуже приємні такі відчуття, що я навіть часом провалювалася як в сон,
і дуже сильно розслабилася, що до кінця практики зрозуміла, що я поринула дуже глибоко в себе. Дякую за практику. Nela says thank you very much for this lesson and the practice. Today she had new experiences for her. First of all, it was hard to do humming sound because she felt her throat was blocked, and she was trying harder, but and she even tried to cough, but didn't help because as if the throat was blocked. But then after the humming sound, she felt, when we started to concentrate our attention on the body, she felt as if her body was elongated. And she says that this was such a pleasure that she also switched off sometimes and went deeper and deeper, and now she is feeling relaxed completely. Yes, what happens with a humming sound, sometimes tamoguna becomes very active and it resists, it prevents you to do the humming. But it is okay. When we keep on doing it, we will have new experiences. Так, що відбувається з цим звуком бджоли? Коли дуже висока тамогуна, вона блокує, так ніби зупиняє вас, не дозволяє вам робити цей звук бджоли, але це нормально, ми продовжуємо це робити і тоді отримуємо новий досвід. Даната. Усім вітання, усім доброго вечора. Хотіла одразу відмітити, що я врешті-решт усвідомила і відчула, як це жити в сатогоні. Бо минулий тиждень переважно весь пройшов у сатогоні. І зараз, поринувши у медитацію, я це зрозуміла, тому що не було ніяких ні думок, взагалі нічого. Один простір, спокій, легкість, настільки було неймовірно тіло легким, що наче мені здалося, що воно піднялося трішечки над ліжком. Потім я себе побачила у траві і дивилася на це прекрасне небо. А далі наступна картинка, яку я бачила, це була висока-висока гора, на якій я стояла. Це був такий всеоб'ємлющий простір. Я підняла руки догори, дивилася на це сонце, і настільки було це приємним і неймовірним, що просто дуже важко було виходити. Дуже дякую за сьогоднішню медитацію, практику і лекцію. Danuta says thank you very much for today's practice and meditation, and she says that she has finally understood and she has finally felt how to be in Satoguna, because she believes that she has spent all her the last week in Satoguna. So as a result, in meditation was no thoughts, only lightness, space, light body. She saw herself as if she was a little bit up above her body. She saw herself on the grass and also on the high mountain with her arms lifted up, watching the sun and feeling very wonderful. And she didn't want to get out of meditation at all. Beautiful practice, and it is wonderful that you are understanding the Satoguna. So it means that we have to think, speak, and act in Satoguna to make a progress. Прекрасна практика, і це чудово, що ви зрозуміли, як це перебувати в сатогуні, тому що нам, щоб робити прогрес, потрібно думати, говорити і діяти, опираючись на сатогуну. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні мій досвід в практиці такий. На початку практики мене вкрило повністю такою
прохолодою. Потім мій розум почав трошки гратися, згадувати все, що відбувалося за сьогоднішній день. Потім він втамувався, і я поринула просто у темряву, у простір. І з того простіру інколи з'являвся такий блакитний промінець. Дуже вам дякую. Julia says thank you very much. Today, at the beginning, she felt as if she was covered by coolness, very pleasure feeling of coolness. But then her mind started to play and remember everything for what was happening during the day. What is happening during the day, and then her mind got tired, she says, and she went into a space, into a calmness, and also she saw like a blue light there. Yes, blue light obviously indicates a deeper state. And one thing very important, if any thought comes, as she was saying, her mind went into the day's activities and visualizes, let it happen. Just keep watching so that your mind will return into the Sattva-guna and will give you a deeper state. Так, цей блакитний промінь, він говорить про те, що розум іде глибше. І основне, що коли би не з'являлися які думки, так як Юля сказала, що у неї були думки там про день, що відбувалося в день, просто дозвольте розумові дивитися на ці думки, хай вони пройдуть, ви за ними поспостерігаєте, і розум піде в сатогуну, він піде глибше. Yes, Anastasia, invite others. Олена Гульяр. Доброго вечора всім. Намасте, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію. Дуже цікаво. Сьогодні під час медитації в мене такий досить був активний день, і моя нервова система була збуджена, і було відчуття, як у тілі навіть аж таке дребежання. Да? І коли ми вже йшли в другий етап медитації, потрібно було розслабляти своє тіло і ом-шанті вдихати, потім видихати. У мене взагалі було таке враження, що моє тіло, воно нібито зникло, стало прозорим, потім зникло, розклалось на маленькі-маленькі атоми. І потім я побачила космос, темний космос, да, як чорний простір, маленькі зірочки, і було відчуття, нібито я просто і є той космос. І зараз у мене такий стан спокою всередині і тиші саме в тілі, і я сиджу, і я спостерігаю, як я дихаю. Тобто у мене таке враження, що я являюсь диханням, тобто нібито я як не тіло, а я просто відчуваю, як я вдихнула, легені мої розправилися, збільшились, потім видихнула. Якось так. І хочеться закрити очі і, мабуть, от бути в собі. Дуже дякую. Дякую. Olena says thank you very much. Today she says that her mind and body was excited or anxious at the beginning of the practice. She had even a little jerks on her body, but then during the meditation she had the feeling as if her body was split into little atoms and molecules, and she had a vision if she is in a space like a spaceman, and in a space with a lot of stars, and if she is that space, and the feeling of the nothingness and darkness, and now she is sitting and just concentrating on her breathing. She is breathing in and breathing out, and she is feeling all of this, and and herself as a part of this process, and she is not feeling like a body, she is feeling like a breath.
and she wants just to close her eyes and be with herself. Beautiful. What she is saying that after the meditation, still her mind lives on the breath. It is aware of the breath going in and out. That is definitely a much deeper state. Прекрасно. Те, що каже Олена, що після медитації її розум все ще сконцентрований на диханні, вона все ще відчуває дихання, і це точно глибший стан. Beautiful. Прекрасно. Віта. Lisa. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора всім присутнім. Дуже дякую за лекції і дуже дякую за практику. Практика в мене сьогодні надто спокійна і розслаблена. Я багато бачила прекрасних пейзажів, і трошки пізніше були калейдоскопи перетікання якихось річок. Ну, таке було цікаве видовище, а потім впала я в глибоку, мабуть, медитацію, бо я дуже довго намагалася звідти вийти. Ну, зараз я себе почуваю розслаблено і спокійно. Дякую. Vita says thank you very much for this lesson and meditation. Today her meditation was very calm and went quite relaxed. She had a lot of beautiful visions, views, and beautiful landscapes, and also she saw a lot of rivers, like they were flowing and mixing together, and after that she says that she believes she went deeper, so deep that it was hard. She was trying hard to went out of meditation, and now she's very relaxed and calm. Always remember, you practice meditation. When it becomes difficult for you to come out of the meditation, it is definitely a deeper practice. Завжди пам'ятайте, коли ви практикуєте медитацію і вам стає важко виходити з медитації, це завжди глибша практика відбувається. Олена Немченко. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Сьогодні на початку медитації в мене було багато думок. Потім я розслабилася. Коли ми робили звук бджоли, в мене було таке враження, що в мене вібрує грудна клітка. Потім було трошки подьоргувань і, зрештою, тіло розслабилося, я не відчувала контурів тіла, контурів кімнати. Здавалося, що я розтворилася в просторі. Дякую. Olena says, thank you very much for this practice and meditation. Today, at the beginning, during the humming sound, she felt vibrations in her chest, and also she had some jerks in her body, but then she lost her body feeling, as if she had no body and as if she disappeared and melted into space, in the space. Yeah, every time the body disappears, dissolves or melts into the space, the mind moves into the highest state of Sattva-guna, and that is going to change your attitude. Так, кожного разу, коли тіло зникає в просторі, розтає, втрачає контури, це означає, що розум перебуває в найвищому стані сатогуни, і це дозволить змінити вам ваше ставлення. Олег. Sorry. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і за практику. У мене сьогодні трошки було багато думок на початку, і важко робився цей звук бджоли. Але після Ом Шанті
Я зрозумів, що вже думок взагалі ніяких немає, і я відчув, що зрозумів, що не відчуваю взагалі тіла повністю, крім рук. Руки було таке відчуття, що вони десь 2-3 рази стали довшими. І долоні, коли я притулив до очей, в мене таке було відчуття, що вони дуже дуже великі. І цього було достатньо, дуже приємні емоції. І зараз таке відчуття, як оновлення якогось. Дуже дякую. Oleg says, thank you very much. Thank you very much for this lesson and meditation. At the beginning of meditation, he had a lot of thoughts and it was hard for him doing this humming sound. But after the mantra, every thought disappeared. All thoughts disappeared, and he also lost his body feeling, like he didn't feel entire body at all, but he felt arms. He said that his arms were like very long, felt very long, and his hands felt innermost big, especially when he put them to his eyes. You know, every day, for everyone, we are normally working through the Rajo and the Tamo Guna. So there is always a conflict. So when you start meditating, you may have a lot of thoughts. But if you will it, you determine is that I have to do it, and these changes comes. And that is what happened to Oleg. In the end, he was feeling bodilessness. Ви знаєте, це до кожного. Під час дня ми переважно перебуваємо в стані, працюємо в стані тамогуни або раджогуни. І коли ми сідаємо медитувати, через це в нас з'являється багато думок і складнощів. Але якщо ми продовжуємо медитувати і проходимо крізь медитацію, те, що і сталося з Олегом, то в кінці ми розслабляємося і досягаємо успіху в медитації. Світлана. Доброго вечора всім, доброго вечора, Гуруджі. Я наскільки поринула в себе, що навіть тільки що чекала себе і ледь не пропустила, і ледь мікрофон вімкнула. Мене дуже розслабила ця медитація, у мене не було ні жодних думок, нічого. Я навіть зараз знаходжуся в якомусь такому легкому трансі, можна навіть так сказати. Я розслабилася максимально. Коли ми жужжали, я прям розчинилася з тим звуком, коли повторювала мантру. Я уявила, у мене був просто чорний колір перед очима і такі жовті великі кола. І мені здавалося, що я прямо зараз розчинюся в тому просторі, доки син мене не покрутив на кріслі, і я навіть трішечки злякалася, але все рівно легкість від медитації у мене до сих пір. Я вам дуже щиро дякую. Svetlana says, thank you very much. Today her meditation went absolutely relaxed. She was very calm, no thoughts at all. It felt as if she was in a trance, and her body disappeared, and she disappeared in the sound. She says she was melted into this sound of humming sound, and until her little son pinned her on the chair during her meditation, and she said that she got scared a little bit, but she completed, go on with meditation, and still she's very relaxed. Very good. It's definitely a deeper practice. The regular practice helps us to reach to that higher state all the time. So keep doing it. Це точно глибша практика, регулярна практика, вона допомагає нам досягнути цього стану завжди, тому продовжуй це робити. Ростислав. Всім привіт, доброго вечора, Гуруджі.
Дякую за лекцію, за практику. Хочеться прокоментувати з приводу гун. Замітив таке, що коли я вирішив відноситися до своїх колег, якби з точки зору їхніх там позитивних якостей, то я помітив, що до мене вони навіть проявляють більш позитивне відношення, ніж ті, хто сконцентровані на негативних якостях других людей. Такий момент. А з приводу практики відчувалися вібрації в голові, в ладонях, відчувалося такий стан був, ніби я ніби я вогонь, такий весь повністю був в жарові такий. Я відчував себе вогнем, можна так навіть сказати. І таке відчуття було спокою, такого миру, благосне таке відчуття було. Дуже дякую. Rostislav says thank you very much, and he wants to notice that he noticed that when he about these three gunas, that he started to look at his co-workers from a positive side and with a positive attitude, and underline for himself their positive characteristics, character points, and he says that communication got better, and these colleagues started to behave with him better and communicate with him better, and even started to show these better and positive sides of them with him more than with other people. And also during the meditation, he felt vibrations in his hands and head, and he felt as if he was a fire. He says he felt calmness, peace, and he felt blessed. Very good. What is very good is that you have started feeling the change in your attitude, and if you change your attitude, others also change their attitude towards you. Дуже добре. Ви почали відчувати зміну в своєму ставленні, і коли ви міняєте своє ставлення, то інші також міняють своє ставлення до вас. So the gunas help us to change our attitude, not only in our personal, professional, but also in family lives, and that makes the life successful. Отож, гуни допомагають змінити нам наше ставлення не тільки в нашій особистій професійному житті, але також і в сімейному житті. І це допоможе покращити стосунки і змінити життя. Таня Метеля. Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за знання і за практику. На цьому тижні я спостерігала за своїм розумом. Мені також здалося, що я знаходилася в більшій частині тижня в сатогуні, якось спокійно все сприймала. І проаналізувавши свій раціон питання, дієта на овочах і здоровій їжі, я зрозуміла, як це впливає на розум також. І це також діє, як ти знаходишся в сатогуні, тому що їсиш корисну їжу. Якось у мене так спрацювало. Практика була гарна, я одразу погрузилася в темряву. Коли ми почали жужжати, трошечки десь там підбалювала голова, але вона пройшла.
І потім, коли ми казали Ом Шанті, мені здавалося, наче я руками обіймаю всю планету і виходжу за рамки космосу, і потім обіймаю, і все це до серця мені йде, і якось от такими вібраціями воно йшло. І я відчувала, що моя голова зараз впаде. Тобто я зовсім розслабилася, але вже зрозуміла, що моя голова провисла. Дякую вам велике, дуже гарна практика. Anya says, thank you very much. Thank you very much for knowledge and for this beautiful practice. She was watching, she has been watching her mind during the last week, and she realized that she was mostly in Satoguna state, always relaxed, and also she has changed her diet to the healthy food, and she has understood that she ate more vegetables and fruits, and she understood that healthy diet also influences her mind and helps her to stay in Satoguna and to have this light mind, be light-minded. And at the beginning of meditation, she went very quickly into the darkness. During the humming sound, she had at first a little bit of headache, but then this headache disappeared quickly. And after Om Shanti mantra, she felt as if she hugged entire planet and everyone from heart to heart, and her head got heavy and started to go back. First thing, it is wonderful that you have started living in the Satoguna. So when you think, speak, and act out of the Satoguna, the life starts changing. Перше, це прекрасно, що ви почали жити в Сатогуні. Коли ви думаєте, говорите і дієте з Сатогуни, життя змінюється. And because you continue to live in Satoguna, that is why the meditation becomes easier and deeper. І через те, що ви продовжили жити в Сатогуні, це тому медитація стає легшою і глибшою. Тетяна. Ну так, чути. Так. Я хотіла подякувати за практику, за лекцію. Зараз в самому кращому стані, тому дуже важко сприймати інформацію, я буду ще слухати. Але незважаючи на це, медитація була такою глибокою, що я так зрозуміла, що я не все чула із медитації, але вчасно почула, що виходить. Я десь була, я нічого не пам'ятаю. І це добре. І я навіть зараз ще в цьому стані знаходжуся. І зараз піду спати, тому що якось майже засинаю. І дуже-дуже дякую за медитацію. Це було дуже потрібно. Дякую. Tatiana says, thank you very much. She is very thankful for this much needed meditation. She says that she is not in the best, not in her best shape. And today she went so deep and deeper that she didn't hear everything, but she heard when we went out of meditation, and now she wants to sleep, and she's very sleepy and she's going to sleep. Very good. Keep on doing the practice to change. Дуже добре, продовжуйте робити практику, щоб змінитися. Ми маємо ще Людмилу. Добрий вечір. Чути мене, Настя? Так. Або день у вас уже в груді. Добрий вечір всім. Хочу подякувати вам за лекцію, за практику. Настя, велике вдячність за те, що ви з нами пропускаєте, допомагає. Вас рада всіх дуже бачити. Дякую вам всім за історії. У мене
такий важкий південний період через особистісні усвідомлення і новини з України. Я просто сьогодні розбита. Прийшла на лекції, дуже було важко зосередитись, розслабитися. Я лише на ногах і дуже боліла голова, потім попустило і в грудях стискало, жарко було по всьому тілу. А потім я просто побачила, як кінець землі, як Олена там в зірочках була, просто очертання самої землі нашої. Потім довго бачила я чорно-червоний астероїд, такий вогняний. І просто в деякі моменти дуже сильне сяйво, і я просто почала плакати фізично. Я все ж плачу, я не могла успокоїтися. Я заспокоїлась лише коли там 4-3 історії прослухала. Потім я перестала плакати і перестала мене все-таки, як дрож була. Отак от знизу вгору пішла. Потім успокоїлась і почала плакати. Дуже вам дякую. Ludmila says, thank you very much. Thank you very much for lesson and meditation. And now she is being in her hard day, and she says in general hard period of her life. And she relaxed during the meditation. She said that her legs relaxed very much. She noted that, and she also felt hotness in her chest. She felt pressure, and then she saw a lot of visions, like she saw a flying asteroid, and she saw a nurse, and she was in a space like among the stars. And after meditation, she started to cry, and she was crying so heavily, and she only calmed down after listening about other people experiences, like 3 or 4 people spoke out their experiences, so she stopped crying, and now she is smiling. So every time we find it's a hard life or a lot of problems in the life, it is only because of Tamo and Rajoguna. Кожного разу, коли ви вважаєте, що життя складне або в житті багато проблем, ви так знаходите, пам'ятайте, що це тільки через тамогуну і раджогуну в розумі. And that is another reason we all share the experiences, because when you hear others' experiences, how they are changing, that always helps. І є ще одна причина, чому ми ділимося своїм досвідом, тому що коли ви чуєте досвід інших і як вони міняються, це завжди допомагає. And when you start moving in Satoguna, you will make your hard life very soft, easy going. І коли ви почнете рухатися у сатогуну, у знання, ви зробите своє життя простим і легким, воно буде проходити легко. Thank you. Thank you.